da wannan pouch din take zuwa. Zaka iya sa wayan in kuma baka so. Assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan bidiyon. Kamar yadda kuke gani, yau za mu yi unboxing din sabon wayar kamfanin Realme GT2 Pro ne. Mu je kai tsaye don unboxing din. Ka yaga nan ka koma nan, ka yaga can wajen. Kana juya kwalin ka cire ledan da ke sama kwalin. Kana buɗe kwala, abinda zaka fara gani ba kawai bane sai wannan karamin takardar. Za mu je kai tsaye mu buɗe domin mu ga me a ciki. Kana janyowa ba kawai bane illa dan kayataccen bayani akan wayan. Kana so zaka yi zama ka kanta, amma mu za mu je shage. Sannan ka daga wannan kai a gefe, ka dauko USB da take zuwa da shi. Wannan shine USB da take zuwa da shi kamar yadda kuke gani. USB type C ne take zuwa da shi. Sa'annan sai kuma pouch din da take zuwa da shi. Kamar yadda kuke gani, da wannan pouch din take zuwa. Zaka iya sa wayan in kuma baka so zaka ije shi ka sa wanda ranka yake so. Ma'ana na kasuwa kenan. Sa'annan sai kuma charger da take zuwa da shi. Kamar yadda kuke gani, da kan charger nan take zuwa. Kuma shi ma kan charger ne mai kyau da yake saurin cika waya. A 30 minutes yake cika waya. Sai ita kuma wayar da kanta. Wayar da kanta kamar yadda kuke gani, wannan shine bayan wayan kamar yadda kuke gani. In muka je kai tsaye muka daga nan wajen muka bude wayan, kana cire ta a cikin ledanta. Kun ga haka gaban wayan yake kamar yadda kuke gani. Yanzu za mu je kai tsaye domin mu juya bayan wayan, shi ma nan ma ku gani. Kana juya bayan wayan, haka bayan wayan yake. Kamera guda 3 sai fitila 2. Yanzu za mu je kai tsaye domin mu kunna. Kana kunna, yanzu za mu jira ta domin ta kawo. Yawa, kamar yadda kuke gani, yanzu ta kawo. Yanzu zaka seta kasar da kake, sa'annan yaren da kake ji, sai kuma Google ɗinka. In kai niyya zaka yi sa mata, in kuma baka yi niyya ba zaka yi barin ta zuwa anjima. Tana buɗe ma home page. Haka home page ɗinta yake, ma'ana home screen ɗinta kenan. A nan muka kawo ƙarshen unboxing. Yanzu kuma za mu shiga cikin review na wayan. Kamfanin Realme shi launching din GT2 Pro a 2022 January 4, sai releasing din shi a kasuwa a 2022 January 8. Yanayin nauyinta, ma'ana weight ɗinta 189 kg ne. Dual SIM take zuwa da shi da nano SIM. A gefen display kuma wace da take zuwa da LTP2 AMOLED. A gefen size kuma wace da take zuwa da 6.7 inches. Platform din da take zuwa da shi tana zuwa da version 12 ne, upgradable to version 13. Memory kuma a gefen memory wace da bata zuwa da card slot. Internal storage din da take zuwa da shi tana zuwa da 128 gig 8 gig RAM, tana zuwa da 256 gig 8 gig RAM, tana zuwa da 256 gig 12 gig RAM, tana zuwa da 512 gig 12 gig RAM. A main camera kuma wace da take zuwa da triple camera a baya, ma'ana kameran bayan yana zuwa da triple camera ne. Na farkon 50 MP wide ne, na biyun kuma 50 MP ultra wide, na ukun kuma 3 MP microscope. A gefen bidiyo kuma wace da zaka yi shooting 8K at 24 fps, kuma zaka yi shooting video 4K at 30 at 60 fps. Sannan zaka yi shooting video 1080p at 30 at 60 at 24 fps. A gefen selfie camera wace da take zuwa da kamera guda daya. Wannan kamera guda daya yana zuwa da 32 MP wide ne. Sannan zaka yi shooting video da shi 1080p a 30 fps. A gefen sound kuma wace da take zuwa da loudspeaker, value speaker inda ta gefen speaker ne. A gefen features inda kuma wace da take zuwa da sensor fingerprint under display optical. A gefen battery wace da take zuwa da 5000 mAh. A kaloli kuma tana zuwa da kaloli ne guda 4. Na farkon paper white, na biyun paper green color, na ukun kuma steel black color, na hudun kuma titanium blue color. Ana muka kawo ƙarshen unboxing da review na Realme GT2 Pro. Kada ku manta ku danna mana alamar subscribe, sannan ku taba mana alamar ƙararrawa domin da zarar mun ɗora sababbin video YouTube za su ke sanar da ku. Mun gode.